Welcome back to the video lecture series of microcontroller. So in the last session we have discussed about programming of 8051 timers in mode 1 and we have came across several examples. So in this session we'll be looking at configuring the 8051 timer in mode 2. So as we have discussed in the first video session, mode 2 is an 8-bit mode. So looking at the characteristics of this mode 2, it's an 8-bit timer which allows the values in the range 00 to FFH. And this 00 to FFH value that must be loaded to the timer register TH. Either it might be TH0 or TH1. So this plays a major difference here as when compared to mode 1. In case of mode 1 we need to load the initial value to both the timer lower and timer upper register. But in case of timer 0 or timer 1 configured in mode 2, we need to load the initial value only to the upper register of timer 0 or timer 1. So once we load the initial value to the TH register, then the 8051 gives a copy of it automatically to the TL register. Once we load the initial value as similar to that of mode 1, so we'll start the timer by using the instruction set bit TR0 for timer 0 or set bit TR1 for timer 1. And once the timer is started, as we know, it starts counting up the sequence from the initial value up to its maximum value. So since it's 8-bit mode, so maximum value is FFH. So on each clock pulse, it is going to increment by 1 and counts up until it reaches its maximum limit of FFH. And on the next pulse, it rolls over to 00. So you can see the block diagram operating mode 2. So as we have discussed in mode 1, the clock source is nothing but the crystal oscillator frequency divided by the 12. So that is 921.6 kilohertz with a time period of 1.085 microsecond for 11.059 megahertz crystal. Next, this TR. So as I have said or explained even in mode 1, this TR can be written it as TRX and X can be take a value of 0 or 1. So if you are using timer 0, then this is going to be TR0. If you are using timer 1, then it will be time TR1. So if you look the changes in this part, so in mode 1 we add TH register and TL register and then timer overflow register. But here in this case, so the clock pulse will be given to the TL register, and once the TL register is overflowed, then the timer overflow flag will be set to 1. The moment it overflows or rolls over, during that period, whatever the initial value we have loaded in the TH register, that will be copied back to the TL register. So this will be done automatically. This is the major difference when compared to mode 1. In case of mode 1, every time the timer rolls over, we need to reload it in order to restart the time delay. But in case of mode 2, whatever the initial value we have loaded in the TH register, that value will be copied automatically to the TL register. When it is going to copy it is going to copy when the timer overflows. Okay, you can see this reload feature. So whenever it rolls over from FF to 00, it sets the timer overflow flag, and when the timer lower register rolls over, then TF is set to 1 and TL is reloaded automatically. So this is what the mode 2 feature.
reload automatically with the original value which is kept by the TH register. So in case of mode 2, we will be loading the initial value to the TH register. Then the 8051 will copy that value into the TL register. And whatever the value it is copied, that value will be keep on incrementing from the initial value to its maximum limit. So whatever it is there in TH, that will not be altered. So last video session ವರೆಗೂ ಮೋಡ್ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಡ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಮರ್ದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 8051 ಟೈಮರ್ಸ್ ಬಂದು 4 ಮೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಡ್ 0, ಮೋಡ್ 1, ಮೋಡ್ 2 ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ 3. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ 0 ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ 3 ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಮೋಡ್ 1 ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ 2 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಡ್ 1 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೋಡ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋಡ್ 2 ಬಂದು 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, 8 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 00 ಇಂದ FFH ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು TL ಗೆ ಮತ್ತೆ TH ಗೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 8 ಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ TH ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೈಮರ್ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ TH 0 ಗೆ, ಟೈಮರ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ TH 1 ಗೆ. ಸೊ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 8051 ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ TH ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಕಾಪಿನ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR0 ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR1 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮರ್ 0 ಅಥವಾ ಟೈಮರ್ 1 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. TH ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು 8 ಬಿಟ್ಗೆ FF. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR0 ಅಥವಾ TR1 ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, FFH. ಸೊ FFH ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ TH ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ TL ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರೀಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಏನು ರೀಲೋಡ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೋಡ್ ಇದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಲೋಡ್ ಫೀಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಡ್ 2 ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಡ್ 2 ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ TL ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ TH ಅಲ್ಲಿರೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಡ್ 2 ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ mode 1 steps similar to that with few modifications. The first step is to load the T-mode register. So which timer we are using and in which mode we are using. So either it might be timer 0 or timer 1. The gate value will be 0 because we are starting and stopping our timer by software method. C/T bar value will be 0 because we are using them as a timer. And coming to the mode bits M1 and M0. So since we are working in mode 2, then M1 value will be 1 and M0 value will be 0. So this is the T-mode register value.
So it's going to be 02 or 20 depending on which timer I am using, timer 0 or timer 1. And the next thing is that we need to load the initial value to the timer upper register, that is the TH, and then start the timer by using the instruction set with TR0 or TR1. Then keep on monitoring the timer overflow flag. So as we were doing in mode 1 by using the instruction JNBTFX. So X can take a value of 0 or 1. Okay. Once this timer overflow flag is raised, get out of that loop and then clear the overflow flag. Go back to step 4. Step 4 is keep monitoring overflow flag. Here, so you can remember, you notify that in mode 1, once we clear the overflow flag, we were going for reloading the value and then we'll be starting the timer. Here, there is no need of reloading the value because 8051 timer itself reload it automatically. Okay, so these were the steps to program in mode 2. So mode 2 programming steps ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು tmod register value ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So tmod value ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ th register value initial value th register ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, tl ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So th ನಾವು ಏನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಕಾಪಿನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ 8051 tl register ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So initial value th ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೆ. ಸೊ 8 ಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು FFH ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ 0ಗೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, 8051 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್ 1ಗೂ ಮೋಡ್ 2ಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಆನ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು 5 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 11.0592 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ 11.0592 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 22 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಥವಾ 24 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so in this example we need to generate a square wave of 5 kilohertz on port 1.2 with a crystal frequency of 11.0592 megahertz. So I am not going to explain all the basics what I have already explained in mode 1 examples of square wave generation. So what is T on, what is T off, what is this 0.2 and how this is going to get. So all it is, so T is equal to 1 by F, so therefore 1 by 5 kilohertz, that is going to be 0.2 millisecond or 200 microseconds. So since it is T on is equal to T off, it is going to be 0.1 millisecond. So then follow the 4 basic steps, divide it, subtract, convert and loop. So the major difference here is the subtraction step. So here in the mode 1 we were using 65,536, but since mode 2 is an 8-bit mode, the maximum value is 256. Okay, this is the major difference between mode 1 and mode 2. So 256 minus whatever the value you have got in step 1, and then whatever the value you get in step 2, convert that into hexadecimal and load that value to TH register. So square wave ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ವೇವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 1 by 5 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0.2 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 50% ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.2 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆದಾಗ 0.1 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇನ ಈ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇನ 1.085 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 256 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 256 ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್. 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 256. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 65,536 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 16 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್. ಇದು 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 256 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 256 ಮೈನಸ್ 92 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು TH ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಮೋಡ್ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 01 ಅಥವಾ 10 ಅಂತ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 02 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ 2. ಟೈಮರ್ 0 8 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ TL0 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ TH0 ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು TL ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ TH ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು TH0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, TH1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಜಂಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮೋಡ್ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ 8051 ಬಂದು ಆ TH ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ TL ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್ 1ಗೂ ಮೋಡ್ 2ಗೂ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೋಡ್ 2 ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನಾವು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದೇ ರೀಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಡ್ 2 ನ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೋಡ್ 2 details. So that's it for this session. We'll be continuing more examples in the next session. Thank you.